So what is Vectorworks all about? And what is our mission? Those of you that use our products probably already know some of this. Those of you that may not may wonder what makes us special and why you would want to use Vectorworks. And I think the answer is that our key mission is design. You can be a lot of things to people in the computer-aided design world. In software development, you can do a lot of fancy stuff. But one thing that we have focused on and will continue to focus on is the ability to give designers the power of controlling their own designs. And we don't want our software to control your process. We want you to control your process. So we put all of our energy into building software that allows you to design the way you want, from the ground up to the finished product. We do that by providing intuitive, powerful, and practical tools. Uma questão, um ponto principal aqui que foi mencionado justamente por que usar o Vectorworks, né? É uma resposta muito resumida, vamos dizer assim, dessa pergunta que o nosso negócio é o desenvolvimento de soluções de softwares intuitivos, avançados e práticos para profissionais de design em todo o mundo. E usando a mais poderosa tecnologia, nossos produtos oferecem a liberdade de modelar o que o profissional de design deseja, com a precisão e aptidão que eles requerem. Nós combinamos isto com um ambiente colaborativo que permite a nossos clientes trabalharem com outros designers em suas respectivas disciplinas. Focando na fase de design, nós tornamos os designs ao redor do mundo mais eficientes, oferecendo ferramentas especialmente para eles, voltadas especialmente para as necessidades deles. Next slide. So we have 4 core markets, as I shared with you when you look at our product makeup. But just to give a little more detail to that, our largest core market is the AEC industry, architectural, engineering, and construction businesses. And we split that amongst a bunch of targeted disciplines in which we try to make sure we have the appropriate libraries, tools, and feature sets. Focus most of our attention on architecture and BIM, but also put a lot of effort into interior design, interior architecture, and then the design build world, those people that work in carpentry and millwork, pure design build environments, and straight 2D documentation. E essa primeira tela fala sobre justamente os mercados principais, os 4 mercados principais abordados pelo Vectorworks, sendo o primeiro o mercado de arquitetura, engenharia e construção. E aí mostram as principais disciplinas-alvos, a principal abrangência nesse mercado que o Vectorworks proporciona ou atende. Né? Seria arquitetura, envolvendo o processo BIM, design de interiores, um foco importante do programa, arquitetura de interiores, a parte de ferramentaria e carpintaria também, design de construção e documentação 2D, estrutural e elétrica e hidráulica também. Next slide. Our second core market is the landscape industry, the one that's dear to my heart as a landscape architect, and also probably one of the hardest to make sure we have all of the features and libraries for. There's a great deal of diversity in the landscape industry around the world, and every day I have to try to balance what we're doing and suggestions I make to the engineering teams based on the demands of users around the world, not just in one country and not just in one discipline. In the landscape industry, we go from the broadest scale of urban planning, city planning, down to the details of garden design and everything in between. And that is not necessarily easy, but we try very hard to fulfill the needs of urban planners, land development planners, landscape architects, garden designers, those that have to work in the GIS world for regional planning, as well as civil documentation for roads, parking lots, and utilities of that nature. O segundo mercado seria a área de paisagismo, né? E o
O Vectorworks, Landmark principalmente, tem recursos bastante avançados para essa área. Sendo que as disciplinas-alvos são é uma abrangência bastante ampla, como vocês podem ver aí, desde planejamento urbano, passando por GIS, né, topologia e a parte de documentação civil, design de jardins, arquitetura paisagista, uma série de áreas abrangidas, abordadas aí pelo programa, nessa área de foco que é a paisagismo. Next slide. So one of the most exciting markets that we work in is the entertainment design industry. For me, this is probably the most different from our core and basic efforts in the CAD market, but it's also the most exciting. I just recently was in Las Vegas last week at a show called LDI, Lighting Design Institute, and there you'll see all the cool things that people do for rock concerts, theater, events, museum design, and everything in between that deals with lights like those in this stage tonight, to full-blown rock concerts, the Olympics, concerts of every kind. And we put a lot of effort into this, but interestingly enough, it has the fewest number of resources in our building, but we maintain the largest market share in the industry. We are the leading software for theatrical lighting, used around the world by almost every lighting designer, many of which are Mac enthusiasts. So we are really the only good Mac product. We drive light boards so that you can have automated lighting design. We partner with a company called ESP, which allows you to have visualization. So instead of setting the stage for a rock concert and all the costs associated with 2 days of rigging the lights, they do it in a room just like this with simulation. And they key up all the lights, they focus all the lights, do the design in Vectorworks, and then move it to ESP and create the actual rock concert in its entirety. Every light, all the fire, all the sparklers, anything that they want to do. And then they show up the day before, plug in the board, and press the button, and the show goes. That's what makes that industry very exciting for me and all of those of us that get the free tickets to all the rock concerts back home. Bom, bastante coisa, né? Assim, o resumo, né? Na verdade, o Vectorworks, no caso Vectorworks Spotlight, ele tem uma presença muito forte no mercado nessa área de projetos de entretenimento, e ele é um big player, ele é um líder no mercado mundial para projetos de espetáculos, de shows. E muitos concertos e turnês de vários artistas são projetados com o Vectorworks Spotlight. Ele possui recursos bastante avançados, inclusive, como foi mencionado pelo Stewart, de comunicação com consoles de iluminação para fazer gravações de sequências de iluminação, gravação de toda a sequência do show, e você pode fazer isso através de softwares de simulação, inclusive como o SP Vision, por exemplo, que é um software que tem comunicação direta com o Spotlight. Então, você pode fazer todo o espetáculo, todo o projeto e fazer uma simulação e ver na realidade como vai ficar antes de sair montando toda a iluminação nos trans e fixando tudo. Então, o Vector, esse mercado, que é o mercado de design e entretenimento, o Vectorworks tem uma presença muito forte, principalmente através do Vectorworks Spotlight, com seus recursos avançados para essa área. So our last core market is a simple one. It's general design. And as I mentioned earlier, it is a large market, and a lot of people do a lot of things with CAD. Some are hobbyists, and some do industrial design, whether it be medical devices or things of that nature, machine design, conceptual modeling for all kinds of things, whether it be a shampoo bottle or the next generation of injection devices for medical purposes. And of course, there's always general drafting, which a lot of people still do, believe it or not. And Vectorworks Fundamentals in particular fills the needs of this market extremely well. O quarto mercado é a área de design geral. O Vectorworks possui, devido aos seus recursos de modelagem avançados,
Isso presente, inclusive, no Fundamentals. O Vectorworks, inclusive, recentemente, com a adoção do núcleo parasólide da Siemens, PLM, o Vectorworks ele possui recursos bastante avançados de modelagem tridimensional, o que permite uma modelagem muito flexível, é um dos grandes diferenciais do programa. Que faz parte de todos os módulos, como eu disse, por fazer parte do Fundamentals. E permite você ter uma abrangência grande de projetos na área de desenho industrial, projetos de máquinas, modelagem conceitual, enfim, em várias áreas que você precisa modelar em 3D um produto que pode ser desde de um vidro, de uma embalagem de shampoo, por exemplo, até um equipamento complexo, detalhado em 3D. E o Vector oferece recursos para esse tipo de modelagem também, através dessa área de abrangência que é a área de design. Excellent. So as I mentioned, Vectorworks is a global business. We sell our product around the world, and I just thought I would share a little bit about and where that happens. As you can see by these charts, a vast majority of our software is sold in Europe, about 74% of it. The Americas cover about 23%, and Asia covers the balance at about 30%. As far as industries are concerned, the AEC market is our largest business, and we put the vast majority of our resources, our engineering resources, into developing solutions that solve the needs of the AEC industries. But you can also see that landscaping and the entertainment and general design take up the rest. Our top markets, where we have the most users, the number one market is Japan, followed by the US, Germany, UK, and Switzerland. Essa é a divisão do Vectorworks, a presença do Vectorworks nos mercados mundiais. Vocês podem ver aí a presença em percentuais aí, do Vectorworks no mundo, em termos de vendas, e nas áreas de aplicação, que é o gráfico direito, a presença no mercado de arquitetura, que é a principal mercado do Vectorworks, a presença principal com 69%, presença de vendas do produto. Os principais mercados listados abaixo são os que têm maior quantidade de licenças, quer dizer, os principais mercados no sentido de volume de licenças vendidas do Vectorworks estão listados aí, sendo o primeiro o Japão, Estados Unidos, depois vem a Alemanha, Áustria, Reino Unido e Suíça em quinto lugar.